Can anyone tell me, Abronil, what is disaster? In your perspective, উদাহরণ নয়, disaster কি? Only natural calamity? হ্যাঁ, তা বোধ বলতে কি হচ্ছিল? Calamity means then what? তুমি কখন বলবে একটা ডিজাস্টার? ঝড় যদি ন্যাচারালের কথাই এলো, ঝড় প্রত্যেক দিন লাগে, হয়, কালবৈশাখীর ঝড় এখন হচ্ছেই, কখন আমরা ওটাকে ডিজাস্টার বলবো? আমরা তো ঝড়টা আটকাতে পারবো না, বিকজ নেচার ইজ নট ইন আওয়ার কন্ট্রোল। সো when it is become a disaster, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা তো সবসময়ই থাকবে। যখন হয়ে যাবে, if there is loss of economic or life, then we call it as a disaster. কেন হবে? কেন হবে? Why there will be a wastage of human life or loss of economic sources? Why it should happen? If we are vulnerable to it, then it will happen. আমাদের যদি আগের থেকে প্রিপারেশন থাকতো, if we were prepared, then tsunami probably আসতো, but we should not have built hotel and resorts so near the sea beach, তাই না? Okay, these are the tsunami line. We already knew that. These are the tsunami lines. Indonesia is already prone to volcanic eruption and tsunami floods. Tsunami flood was not new, but when there was a long absence of tsunamis and volcanic eruptions, what we do? We constructed hotel, resorts just along the shoreline. Even if you, I don't know, during 2005, what was your age? There was some reports that local natives, even insects, they actually migrated from the shoreline to higher area 1 to 2 days before the tsunami. But the tourism authority, they did not pay heed to the warnings. Okay, so when we are become vulnerable, then disaster, then calamity actually causes disaster. These calamities are equivalent to, if it is natural, then we call it calamity, but if it is man-made, we call it to hazard. So if there is hazard and we are vulnerable to it, then it causes disaster. Okay, so what is the disaster preparedness and disaster management by Government of India? To make the people prepared for it, so that hazard only, the effects of the hazard will only be minimized, not it became a disaster. Okay, this is the basic of the whole chapter. Then you have to think about a particular hazards, may it flood, may it earthquake. And remember, West Bengal is a state where sea line is also there. We have coastline, we have Himalayas, and we also have লাইনটার নাম কি, যেটা বাংলায় কর্কট ক্রান্তি বলতো, ইকুয়েটার, তো ওটা তো মাঝখানে। What is the English of? I don't know actually. Tropic of Cancer. We have Tropic of Cancer, so there is famine also. Okay. Similar states in our India are somewhat Tamil Nadu, Kerala, even because they both have hills and coastline, and Maharashtra in some case. Okay, but hills in Maharashtra are very old, so they are less earthquake prone. Whatever. So coming to today's chapter, first, what is disaster?
Try to remember this definition. Okay. A catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area arising from natural or man-made causes or by accident or by negligence, which results in substantial loss of life or suffering or damage and destruction to property and damage to or degradation of environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area. আমাদের এতক্ষণ যা বললে সেইটাই একটা সামারাইজ করে একটা বড় ডেফিনেশন বানিয়ে দিয়েছে। তিনের শেষে আইদার ন্যাচারাল or হচ্ছে mishap, that is accident, or any grave occurrence either by natural cause or man-made cause. Man-made cause might be negligence or be by accident, which result in substantial loss of life and property and degradation of environment in such a degree that it crosses the coping capacity. Always remember, there is also one thing, that is coping capacity. That this coping capacity, the less the coping capacity, the vulnerability is the more. Okay, that's why the coping capacity term is added. And what are the vulnerabilities? The conditions determined by physical, social, economic and environmental factors or process which increases the susceptibility. Now you all know what is susceptibility means. Okay, that means exposed to the risk. Now hazard, the difference between disaster and hazard is much asked question in your explain why. Okay, there you have to write the definition both of disaster and hazard, then you have to give the explanation. That is the proper way of actually writing and explain why question. Okay, very few of actually done in your exam. So what are the hazard? A dangerous phenomenon or substance, human activity or condition that may cause the loss of life, injury or other health impacts, property damage, loss of livelihood, services and social and economic disruption of environmental damage. So almost same as disaster. What is missing here? The coping capacity. That is what I am telling, the vulnerabilities. The risk, it's a measure of expected losses due to hazard of a particular magnitude occurring in a given area. The four factors contributing to risk are hazard, location, exposure and vulnerability. The risk, if you define what are the risk of living in Birbhum, তো আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, or in total West Bengal, it is very large, you cannot answer the whole thing. What is the risk of living in Birbhum? যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য হোয়াট আর দ্য হ্যাজার্ডস। ফার্স্ট এখানে কি হতে পারে? ইজ দিস এ আর্থকোয়েক প্রোন জোন? নো। ফ্লাড প্রোন জোন? ফ্লাড হয়? আমি জানি না। হ্যাঁ হয়, আচ্ছা ঠিক আছে, হলে হয়, এটা নিয়ে আর ভাবার নেই। ফ্লাড প্রোন যদি হয় হয়। এখানে জঙ্গল আছে, কিছু জায়গায় জঙ্গলে আগুন লাগতে পারে। So fire is one problem. And coming to the now the location, in which location you are living in. আমরা এখানে স্যার একটা বাইরে থাকি, যেটা মেন টাউন থেকে দূরে, আমাদের কিছু দরকার হলে বাইরে যেতে হয়। আমরা অনেকেই বাইক চালিয়ে যাই, খুব ফাস্ট যাই, এবং তার জন্য আরটিএ হতেই পারে। ওকে, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট কারো যেন না হয়, ভগবান করুক, বাট হতে পারে। দ্যাট ইজ ওয়ান your hazard. Exposure, heat exposure is there, so heat stroke, heat cramp, these things might happen. And vulnerability, what are our vulnerability? That we have to go, because we are not, এখানে আমাদের provision নেই, that's why we have to go outside. That is the vulnerability. So if we
যদি এই ক্যান্টিনগুলো না থাকতো, হোস্টেল ক্যান্টিনে কি রোজ হচ্ছে যদি খেতে হতো, তাহলে আরো কতজন বাইরে যেত। ক্যান্টিনগুলোয় যা ভিড় দেখি আমি সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে, আমি নিজেই যাই আর কি, কেন বলবো। এটা যদি না থাকতো, রোজ অর্ডার করা সম্ভব নয়, আমাকেও দৌড়ে দৌড়ে কিছু একটা কিনে দৌড়ে যেতে হতো। তো ইট ওয়াজ এ ভালনারেবিলিটি, দ্যাট ইজ এ ভালনারেবিলিটি। এখানে তোমাদের একটা কিছু যদি থাকতো ওই রকম, তাহলে সেই রকমই ব্যাপার, ঠিক আছে। সো remember this like a formula: if hazard meets with vulnerability, then it causes a disaster. Okay, these are the list of natural disasters or human induced. Human induced, actually remember the acronym, that is CBRNE. That is first chemical accident, nuclear or radiological emergencies, that is NRE, and accident of rails, biowarfare, terrorism, that is the B. Okay, CBRNE. If you asked in your viva that even in theory, enlist or enumerate whatever the word is, enumerate some man-made disaster, write in this way: CBRNE, first chemical, then bio, and then nuclear and radiological emergencies. Okay, and naturals, write as many as you can. Okay, there are no lists. And what are the hazard profile of India? That India is vulnerable to, what are the hazard, not vulnerable, what are the common hazards happened in India? Earthquake, more than almost 60% land is prone to have earthquakes. Cyclone and tsunami, it happens almost 75% of the coastline. Okay, landslide and avalanches 15%, drought 68% of cultivable land are prone to drought. I am not talking about the Thor desert, that is not cultivable by nature, but the cultivable land is prone to drought 68%. Flood and river erosion, 12% of land mass is prone to land erosions, and maximum of it's in our West Bengal. Okay, these are the zones: earthquake, flood prone, wind hazard. These maps are taken from the NDMA website. So if we have to go for disaster preparedness, what will be our main objectives? First, to prevent or reduce the number of death, illness and injuries caused by disaster, provide timely and accurate health information for decision maker, and improve prevention and mitigation strategies for future disaster by collecting for future response preparation. Okay, what is mitigation? That's a new word and it is often asked in your exam also. I will come to it later. These are the also one profile of India, that in which here what happened. So coming to the disaster risk management, that is the today's main topic. When in your exam it is first asked that as a BOMH or as a COMH, as a medical officer, as a super of the hospital, what you will do for disaster management. First you have to write the disaster risk management definition. You do not have to write the disaster definition, but you have to write disaster risk management definition. Okay, otherwise examiner will be not be impressed and you will get more less than 50% of the marks whatever you write. ভেতরে তোমরা অনেকেই অনেক ফুল ছড়িয়ে আসবে, আমরাও এসেছি, ভবিষ্যতে অনেক সময় অনেক বানিয়ে লিখতে হয়, অত জানা সম্ভব নয়, কিন্তু এই বেসিক কয়েকটা জায়গায় খাতা লেখার সময় ঠিক করো, যাতে এক্সামিনার ভাবে না ঠিক আছে হয়তো ভেতরে কিছু আছে। So the first we are coming to today's topic, one of the topics, that is disaster management cycle. It is actually 4 different quadrants. One is preparation, one is response, third is recovery, and fourth is mitigation. So if we think about a disaster, we first have to, when we get notified, we have to get prepared for it. Then the disaster, the hazard will
attack. Then after the hazard we have to respond. Then there is a time of recovery. When the hazard is over, hazard is actually, it is the contact point, but throughout the hazard we have to respond. So the red zone is actually whole the duration of that specific hazard. Okay, it might be point, it might be a long time. Then after the hazard is over, we then start recovery. We start recovery after the disaster is over. একটা যদি ফ্লাড হয়, যতক্ষণ না জল নামছে, we cannot start recovery phase. যদি আগুন লেগেছে কোথাও, if there is a fire incident, যতক্ষণ না আগুন নেভানো হচ্ছে ততক্ষণ রিকভারি স্টার্ট করা যাবে না। And after that, mitigation. Now what is the mitigation? Be prepared for the next one. Nothing else. Okay. So preparedness and response are before disaster, recovery and mitigation is after disaster. So in pre-disaster phase, where mitigation, ongoing process of minimizing the effects of disaster, example that is hospital structure development as per National Building Code, capacity building of hospital staff. What is the capacity building? That train the hospital staff if any disaster occurs. Okay. Again, coming to the preparedness, disaster preparedness is also important. Short note. Okay. I will. There is some also slides for a better explanation. Now just you have to know that preparedness, planning how to respond if the disaster strikes the hospital. That documentation of steps of such in a hospital, if the disaster management plans happen exist, then the preparedness phase will include which role one has to perform during that stage. Okay. Usually disaster ম্যানেজমেন্ট একটা কমিটি থাকে, সেখানে সুপারের কিছু রোল থাকে, সিস্টারদের কিছু রোল থাকে, ডাক্তারদের সেই সময় স্পেসিফিক ডাক্তারদের কিছু রোল হচ্ছে গিয়ে দেওয়া হয়, যে কেউ হচ্ছে হয়তো ট্রায়াজের দায়িত্বে থাকবে, কেউ হচ্ছে গিয়ে দায়িত্বে থাকবে পেশেন্টদেরকে ট্রান্সপোর্ট করে নিয়ে আসা, কারো হচ্ছে গিয়ে দায়িত্ব থাকবে যে পেশেন্টদের জন্য অল্টারনেট আর একটা এমার্জেন্সি যদি খুব ভিড় হয়ে যায় তাহলে নতুন একটা এমার্জেন্সি সেট আপ করা। That is also one job of MO. Not only MO, he also have staffs. Okay. Just think of that if in a hospital area, some fire accidents happen. So what we have to do? Preparedness. আমরা খবর পেলাম যে আগুন লেগেছে, আমরা এখানে হচ্ছে গিয়ে মোটামুটি একটা ক্যাজুয়ালিটি বুঝতে পারবো, সাপোজ যে জায়গায় লেগেছে সেখানে কতগুলো পপুলেশন সংখ্যা কি, তাহলে কতজন ওখান থেকে আসতে পারে, সেই মতো আমরা ট্রায়াজ সিস্টেম, ওটি প্রিপারেশন, যদি ওটি করতে হয়, বেড, যে বার্ন পেশেন্ট আসছে, বার্ন পেশেন্টদের স্পেশাল কেয়ার নিতে হয়, তাহলে তার জন্য স্পেশাল ক্লোথ, নর্মাল হসপিটাল বেডে কিন্তু তাদের রাখা হয় না, তাদেরকে ইউজুয়ালি রাখা হয় আলাদা সেপারেট রুম, কেননা বার্ন পেশেন্টস আর প্রোন টু হ্যাভ ইনফেকশনস অলসো। These things called preparedness. Now during the disaster phase, response. সাপোজ ফায়ার অ্যাক্সিডেন্টে হয়েছে, এবার তোমাদের রেসপন্স পার্ট যারা দেখছে, রেসপন্স পার্ট তারা অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে দৌড়বে, এবং কিন্তু অ্যাম্বুলেন্সে কি কি নিতে হবে? শুড উই টেক ভ্যাকসিনস? নো, বিকজ ফায়ার অ্যাক্সিডেন্ট ইঞ্জুরিজ ডু নট নিড ভ্যাকসিন, বাট ইফ ইটস এ ফ্লাড রেসপন্স উই হ্যাভ টু টেক safe water and vaccines also, because there are many waterborne diseases happens during flood. We have to give the safe water to the affected people too. That is coming to the response part. And recovery, returning to normal functioning of the area or hospital. এরপর যখন হয়ে গেল, ইউজুয়ালি রিকভারি পার্ট ইজ নট আওয়ার কনসার্ন। যেখানে আগুন লাগুক সেখানে নতুন করে মানুষ যদি আবার থাকতে শুরু করে, কিভাবে থাকবে, সেই জায়গাগুলোকে সারানো, দ্যাট পার্ট ইজ নট আওয়ার পারভিউ। So from recovery you should not expect any answer or example. Okay, but you have to know
what is the role for disaster preparedness and response and mitigation. Okay, the natural, these are the first, this is a table giving the short term effects of the any disaster. Okay, try to remember it. What is the, where it will be death, where will be food scarcity, and where will be severe injuries. When there in your exam there will be questions regarding a flood or earthquake or fire hazard, think of this table so you know what will be the profile of the victims. Okay, whether there will be much death, whether there will be scarcity of food or not, and you have to write in that way. That's why I have given this table. Such as if there is earthquake, there will be death, many deaths, severe injuries also will be overwhelming, increased risk of communicable disease, all the natural calamities that are actually in your book, and exam actually mainly coming from earthquake, high tides, high winds, tidal waves and floods. 1 year question came reciting the word Amphan and also South Chobbish Pargana. So you have to think, in South Chobbish Pargana there are many coastal lines, many dams. So what Amphan did to that rural area? You have to, the question in your I think 23 or 24, the year you actually got admitted here. And also remember, from disaster question might come in paper 1 or in paper 2. There are discrepancies. In which paper the question will come. কখনো পেপার 1 এ ডিজাস্টার থেকে কোশ্চেন এসছে, কখনো পেপার 2 এ এসছে। সো প্লিজ, ডিজাস্টারটা খুবই ছোট চ্যাপ্টার, কিন্তু কোশ্চেনগুলো দুটো পেপারের আগেই একবার রিভাইজ করে হবে, ঠিক আছে? সো ফুড স্কারসিটি কমন ইন টাইডাল ওয়েভ অ্যান্ড ফ্লাড, বাট দেয়ার উইল বি নো ফুড স্কারসিটি ডিউরিং আর্থকোয়েকস। Major population movements, is there migration happens or not? Migration usually largely happen in tidal waves such as tsunami and flood. Okay, now disaster management, they comprise of all form of activities including structural, non-structural measure to avoid or to limit the adverse effect of hazard. Fundamental aspect, response, preparedness and mitigation. As I told, recovery is not our purview. These are the pictures, some that if there is a impact, then first we have to search, rescue and give them the first aid. It is common for landslide or flood or even fire incident. And there is field care. Field care comes under disaster response. Okay, and to give the response time very low, we have to be prepared. Okay, and then coming to the triage. Now victims ra আসছে, তোমাকে হচ্ছে গিয়ে সবাইকে তো সারানো সম্ভব নয়, কাদেরকে আমি সারাবো, কাদের ক্ষেত্রে কি হবে, that is actually called triage. Okay, and triage is a very important short note. Just remember, first triage এ 4টে কালার কোড ইউজ করা হয়, and that is universal throughout the world. First is red, then yellow, then green, and last is black. Red is for immediate, concern is needed. Yellow is for delayed. Green is for minimal, the concern is minimal. And fourth is black, expectant, যেখানে আর কিছু করার নেই. So as a MO and as a triage inspector, you have to know what to do for triage. Okay, what are the importance of triage? First, it is effective utilization of limited source. তোমার কাছে একদম সহজ কথায়, তোমার কাছে 50টা হচ্ছে গিয়ে তুমি এনএস এর বোতল নিয়ে গেছো, ঠিক আছে? তুমি কাদেরকে এনএস এর বোতলগুলো হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সফিউজ করবে আর কাদেরকে করবে না, এইটাই কিন্তু ট্রায়াজ। ট্রায়াজ অ্যাজ এ শর্ট নোট লেখা খুব সহজ, বাট অ্যাজ এ এমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার যেটা তোমরা MBBS হলেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে?
সেখানে নিজের ডিসিশন নেওয়াটা খুব জরুরি। সেই জন্যই ট্রায়াজ বাই হার্ট হচ্ছে গিয়ে বুঝতে হয়, নইলে ওখানে গিয়ে ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ঠিক আছে, সেটা একটা উপায় যাতে নেক্সট টাইম না পাঠায়। হ্যাঁ, বাট হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ট্রায়াজ বাই হার্ট, যে আমি কাকে করব কাকে করব না। এবং তার কারণ কি, যদি 100 জন পেশেন্ট হচ্ছে, 100 জন ভিকটিম হয়েছে এসছে, কিন্তু আমার কাছে বোতল আছে এনএসের 50টা, আমি কাদেরকে দেব কাদেরকে দেব না? একদম সহজ কথা। এর মধ্যে যারা হচ্ছে গিয়ে যাদের ইনজুরি কম তাদেরকে আমি বলবো একটু অপেক্ষা করে যাও, যাদের এক্ষুনি দরকার প্রফিউজ ব্লিডিং হচ্ছে তাদেরকে আমি এনে সঙ্গে সঙ্গে চালাবো। মেজর আর্টারি হচ্ছে গিয়ে ড্যামেজ হয়েছে, হ্যাঁ, বিট brachial or femoral or there is huge head injury, তখন হচ্ছে গিয়ে দেব। কিন্তু ছোটখাটো কেটে ছড়ে গেছে তাকে দেব না, যে মারা গেছে তাকে দেব না। কারো হয়তো ভেনাস ব্লিডিং হচ্ছে এবং তোমার কাছে বোতল অনেক কম আছে, পাশে হচ্ছে আরেকজন আছে যার আর্টারি থেকে ব্লিডিং হচ্ছে, তুমি কাকে দেবে? অবভিয়াসলি যার আর্টারি থেকে ব্লিডিং হচ্ছে। That's why these kind of things happens actually in your ER also. When you will serve as ER medical officer in your college, you might receive these patients, these kinds of patients where you have to think. So second, that is helps focus on critical case. একটা হাত এখানে যা কেটে গেছে সে চিৎকার খুব বেশি করবে, কিন্তু তাকে কি আমরা বেশি দেব গুরুত্ব? না, একজন হেড ইঞ্জুরি আনকনসাস পেশেন্ট এসছে তাকে দেব, যার জিসিএস হয়তো এখনো 13-12 ওই জায়গায় আছে, 3-4 নেমে যায়নি, 3-4 হয়ে যায়নি। জিসিএস জানো তো কি কি জিসিএস? গ্লাসগো স্কোমা স্কেল। তো জিসিএস যার 12-13 কিন্তু হেড ইঞ্জুরি পেশেন্ট, তাকে আমি বেশি গুরুত্ব দেব না যার হাতটা এখানে কেটে গেছে? কিন্তু যার এখানে হাত কেটে গেছে সে সবচেয়ে বেশি এমার্জেন্সিতে এসে চিৎকার করবে যে আমাকে এতক্ষণ ধরে বসিয়ে রেখেছে, কেন আমার চিকিৎসা হচ্ছে না? ফোন থাকলে হয়তো রিল করাও শুরু করে দেবে, দেখুন ডাক্তারটা করছে না। দিস হ্যাপেন্স, এটা কিছু করার নেই। বাট কাকে করব কাকে করব না, দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ইম্প্যাক্টস দ্য ফাইনাল আউটকাম। আমি যদি কোনো একজন জিসিএস 3 পেশেন্টকে নিয়ে বেশি করি, তার দিকে বেশি রিসোর্স ঠেলে দিই, তাহলে যে 12-13 ছিল সেও মারা যাবে এবং 3-এর ক্ষেত্রে হয়তো বেশি কিছু করা যাবে না। সো দেয়ার উইল বি, যদি জিজ্ঞেস করা হয় হোয়াট ইজ দ্য, তুমি কতজনকে বাঁচিয়েছো, তোমার সেখানে উত্তর হয়ে যাবে 0। কেন? কেননা আমার ভুল ট্রায়াজের জন্য আমি জিসিএস 3 পেশেন্টকে নিয়ে বেশি লাফালাফি করেছিলাম, বরং জিসিএস 12-13 যাদেরকে সময়ে ট্রিট করলে হয়তো বাঁচিয়ে আনা যেত সেটা করা গেল না। And fourth point is vague point, just to give. First 3 points are what are the importance of triage, and if you, when you are writing a short note triage, if you give this diagram, there will be some extra benefit marks, that place the right patient in the right place by in the right time by the right person. That's A, B, C, D. Place the right patient in the right place in right time by right persons. Okay. There are also types of triage. It is I don't know whether it is in park or not. There are primary or field triage, secondary or en route triage, and tertiary emergency department triage. তুমি যখন কোনো একটা ডিজাস্টার ইম্প্যাক্ট এরিয়ায় গেছো, ওখানে গিয়ে তুমি একটা ট্রায়াজ করবে, কিন্তু এবার সেখান থেকে আনতে এন রুট অ্যাম্বুলেন্সে আস্তে আস্তে অনেকের অবস্থার উন্নতি হবে, কারো অবস্থার অবনতি হবে। সো ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ দ্য ট্রায়াজ প্রসেস en route, and after reaching the emergency department, some red might be gone as black, might be categorized as black, then some red might uplift to yellow, some yellow might uplift to green, হতেই পারে। Patient might upgrade their situation or degrade their situation. So the emergency department triage or tertiary triage also has done. If it is asked in your exam,
write these 3 points also. This is the assessment by an ER person, okay, and this is the simple triage or rapid treatment, rapid start of triage. This is called as start. There are two terminologies in triage. One is start and second is save. Okay, what is start? That is simple triage and rapid treatment. Allow personnel to triage a patient in 60 seconds. What the three things they actually assess? Respiration, perfusion and mental status. Respiration কিভাবে দেখবে? Respiration কিভাবে দেখবে? কি হলো? Respiration কিভাবে দেখবে এটা বলতে পারছো? আরে নাকে হাত দেবে না তুলো ধরবে না স্টেথো বসাবে কিছু তো বলো। কি করবে? স্টেথো বসাবে। স্টেথোর কি বসাবে? ডায়াফ্রাম বসাবে তো। দেখে নেবে তো তার আগে চেক করে? অবশ্যই যেন দেখে নেয়। হ্যাঁ। How will they check for perfusion? Carotid or jugular? Carotid. BP আছে কিনা? Okay. And mental status? যখন কে তোমাদের তো মোটামুটি ইয়ে হয়ে গেছে সেখানে সিএসি লেখো তো পেশেন্টের ইয়েতে কনসাস অ্যালার্ট কোঅপারেটিভ বা এসিসি অ্যালার্ট কনসাস কোঅপারেটিভ সেইটাই শুধু চেক করবে যে কিভাবে চেক করবে জাস্ট একটু দাঁড়িয়ে কি নাম যদি নাম বলতে পারে আর কোথায় আছে এই দুটো যদি ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারে সো পেশেন্ট ইজ অ্যালার্ট অ্যান্ড কনসাস তারপর আপনি নিজে উঠতে পারবেন না সাহায্য করতে হবে যদি বলে না সাহায্য করতে হবে তাহলে সে কি হলো কোঅপারেটিভ কি পুরো বলা যাবে তাকে কোঅপারেটিভ বলা যাবে কখন কোঅপারেটিভ বলবো না তুমি হাত ধরতে গেলে হাতটা দূরে ছড়িয়ে দিল মানে তার সেন্সই নেই কি হচ্ছে না হচ্ছে মাসেলস অ্যাকশনস আর নট ভলান্টারি কন্ট্রোল ইনভলান্টারি কন্ট্রোল দেন দ্য পেশেন্ট ইজ নন কোঅপারেটিভ okay this is the methodology you may try to read it okay this is a complex thing what are the SAVE that is secondary assessment of victim endpoint this is the tertiary triage actually endpoint এসে আমি আরেকবার যে triage দিচ্ছি that is SAVE so start actually primary point primary triage or on field triage what you are saying and SAVE primary secondary tertiary terminology is now gone actually we treat the patient as start and SAVE these are the some exercises I point for you okay sir Subra Kumar what will be the answer for victim 2 victim 2 22 years old male with head injury respirations 2 pulse 0 mental status unresponsive what will be the answer red yellow green or black huh yellow justify তুমি একটা ডিসিশন নিয়েছো ইউ হ্যাভ টু জাস্টিফাই হ্যাঁ পেশেন্টের কন্ডিশন কি বোঝাচ্ছে রেড ব্ল্যাক কে বললো জাস্টিফাই করো বললেই হবে না মুখ থেকে ছোড়া কথার মাঝে মাঝে যুক্তি দিতে হয় ফিরিয়ে আনা যায় না কাজে সাপোর্ট হিসেবে নিজের যুক্তিটা দাও পালস 0 আছে মানে অলমোস্ট পেশেন্ট ইজ ডেড ঠিক আছে আর কারো কোনো উত্তর আছে গ্রিন বলবে কেউ গ্রিন কেউ বলবে না তো কাদের হচ্ছে গিয়ে সুব্রকমলের হচ্ছে স্ট্যান্ডে দাঁড়াচ্ছে যে ওদেরকে রেডে দেবো আর কারা শুভজিতের ব্ল্যাক 26 year old male with exposed bowel respiration 24 pulse 120 mental status normal and for victim 4
6 months unconscious child, respiration 0, pulse weak and thready, mental status diminished. হ্যাঁ সবাইকে ছেড়ে চলে আসা, আবার শুধু ব্ল্যাক ব্ল্যাক মানে লিটারালি তাদেরকে ব্ল্যাক তিরপলে মুড়ে নিয়ে আসা, ঠিক আছে, ব্ল্যাক কথাটা এমনি এমনি আসেনি, কালারটা। What is the for victim 6, 23 years pregnant female screaming that her unborn baby is in danger, respiration 35, pulse 100, mental status screaming and disruptive. So it is coming as non-cooperative probably. উত্তর আছে এই ব্যাপারে, গ্রিন or yellow? Yellow কেন? Because he is pregnant, that's why only. We don't know the status of the baby, that's why we have to go for yellow, otherwise it will be a green. ঠিক আছে, তো বললাম চিৎকার করলে কিছু হয় না। বাকিগুলো আছে, কোনোটাতেই উত্তর দেওয়া নেই, আশা করি একটু দেখবে। So what is the preparedness? The objective is to develop measures in enable individuals and communities and government to respond rapidly and effectively. Following measures, first we have to do the risk analysis. আমাদের এখানে রিস্কি জায়গা কি কি আছে, পাহাড়ের, যদি পাহাড়ে থাকি আমাদের এখানে পাহাড়ের ঢালের ধারে কতগুলো ঘর আছে, সেই ঘরগুলো হাইলি রিস্ক। যদি সমুদ্রে হয় সমুদ্রের ধারে কতগুলো হোটেল আছে, সেগুলো হাই রিস্ক ফর সুনামি। ফ্লাড যদি হয় নদীর পাড়ে কতগুলো বাড়ি আছে, দোজ আর দ্য রিস্ক পোর্শন। নদীর যদি বন্যা আসে সত্যিকারে, তাহলে নদীর জলের সঙ্গে খাবার জলের সোর্স মিশে যাবে, জল কন্টামিনেটেড হয়ে যাবে, তাহলে হোয়াট আর দ্য ন্যাচারাল সোর্সেস অফ ওয়াটার ইন দ্যাট এরিয়া অ্যান্ড হোয়াট উইল মাইট বি দ্য অল্টারনেট সোর্স। যদি নদীর পাড় বরাবর হচ্ছে গিয়ে যেটা মিউনিসিপ্যালিটি থাকা পাইপ লাইন এসছে, সেটা ফ্লাডের সময় জলের তোড়ে ভেঙে যেতে পারে, তাহলে উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইন দোজ সিনারিওস what will be the alternate source of water, and also there will be a proper health policy, development of proper coordination. শুধু এগুলো আমরা একা তো ভাবলে হবে না, হসপিটালের যে সুপার আছে, তোমাকে এই জলের ব্যাপারগুলো ঠিক করার জন্য কার সঙ্গে কথা বলতে হবে? পিডব্লিউডি, কেননা দিনের শেষে জিনিসগুলো ওরাই তৈরি করবে, ওরা আমাদের সাজেশন মেনে চলবে, কিন্তু পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। So there will be proper coordination, relation with the media. আজকাল হচ্ছে গিয়ে অনেক ডিজাস্টারের ওয়ার্নিং সিস্টেম আমরা বাই নিউজ চ্যানেল বা বাই রেডিও স্টেশন হচ্ছে কিন্তু দেওয়া হয়, আগেও দেওয়া হতো, বিশেষ করে যেখানে এখন ফোন এখনো নেই, অনেক কোস্ট লাইনে, মন্দারমণি তাজপুর ওইদিকে গেলে দেখবে একটু সেক্লুডেড এরিয়া হয়ে গেলে ওখানে ফোনের টাওয়ার পাওয়া যায় না, সেখানে only source of communication is radio still, okay? So we have to maintain a good relation with them. Strengthening the health programs, we have many national programs working for the common people. If we strengthen those, the people might prepare themselves. A proper administrative decision, আলটিমেটলি এই সমস্ত প্ল্যান প্রোগ্রাম সব নিয়ে তোমাকে এসডিও বা ডিএম এর কাছে জমা করতে হবে, সেখানেও যেন একজন প্রপার লোক থাকে যে এটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখবে, কেমন? অ্যান্ড মক ড্রিলস, অ্যাকচুয়ালি মক ড্রিলস তোমার এখানে হয় কিনা আমি জানি না, বাট দেয়ার শুড বি এ মক ড্রিল হ্যাপেন্স ইন এভরি কোয়ার্টার ইন এ ইয়ার, দ্যাট মিনস 4 times ইন এ ইয়ার দেয়ার শুড বি মক ড্রিলস পারফর্ম বাই ইউ। ইভেন তোমাদের হোস্টেলে যদি আজ কিছু হয়, ঠিক আছে, তাহলে তোমরা কখন কিভাবে রেসপন্স করবে? যেমন আমাদের হোস্টেল ছিল, আমরা যে বয়েজ যখন পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছি, ব্রিটিশ আমলের বিল্ডিং, তাতে সিঁড়িটা ছিল কাঠের আর লিফটটা ছিল পুরোনো, আমি থাকতাম 4 তলায় টপ ফ্লোরে, আচ্ছা ওখানে যদি আগুন লাগতো কখনো, আমাকে উপর থেকে ঝাঁপ দিতে হতো লিটারেলি, কেননা লিফট তো হয়ে যাবে বন্ধ, আর কাঠের সিঁড়িতে ওঠানামা করা যায় না আগুন লাগলে, কারণ ওরা সব থেকে বেশি আগুন ধরবে সবার আগে। সো কি আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে এলাম, এইসব ভেবে যখন আমরা অনেক দাবি জানালাম, একটা সেপারেট ফায়ার এক্সিট তৈরি করা হলো এটা, আর আমাদের ফ্লোরে এমটি ক্যানিস্টার ছিল, সেই ক্যানিস্টারগুলো আবার ভর্তি হয়ে ফেরত এলো, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য কল। আমরা ওখানে মক ড্রিল মাঝে মাঝে প্র্যাকটিস করতাম যে কিছু হলে কি হবে,
কিছুই না, কেউ একজন রাত্রেবেলায় চিৎকার করে এই আগুন লেগে গেছে, চলো সব দৌড়ে দৌড়ে নেমে চলে এলো। লিস্ট এইটাই প্রিপেয়ার্ডনেস। কেননা ওই সময় আমরা দেখলাম যে 3 জনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, কি তারা শুনতেও পায়নি, আরামসে কানে হেডফোন গুঁজে ঘুমোচ্ছে। If it was true, then we might have lost some of our colleagues that day. Okay. Mitigation, we all know that following this activity will be undertaken in the mitigation program. We have to again identify the risk and the vulnerabilities. কেন হচ্ছে ডিজাস্টার হলো সেটা বুঝতে হবে, যে কেন হলো, সেজন্য আমরা এত ভালনারেবল হলাম। So we have to, as I said, mitigation have to happen post disaster. So we have to identify post disaster what was our vulnerabilities. Okay. And then we have to take provision, disaster phase and post disaster recovery, search, rescue and first aid. We have to then came again triage, and coming to the vaccination, post disaster vaccination. This is very important, and post disaster vaccination actually importance in flood prone areas. Previously in your previous park books also, the mass vaccination against typhoid, measles and tetanus was stated, but now WHO is recommending you do not have to do those. Typhoid is waterborne disease, so if we provide them only safe water, we do not have to spend on vaccines. Vaccines are too much pricey. Typhidot, that is the vaccine for typhoid, na? Typhidot, even measles, that is MR vaccine, all are too much expensive. So what we can do post disaster, we can give them or provide them safe water only. We can give them proper hygiene and sanitation. So we can prevent, thus we can prevent typhoid and measles both. Okay. And there was also previously stating that mass vaccination against tetanus, it is also now abolished by WHO. Okay. But what they are saying that you post disaster you have to strengthen your cold chain delivery system. ফ্রিজ গুলো আমরা ILR, that is আইসল্যান্ড রেফ্রিজারেটর, এটা কি ফ্লাডের সময় আমরা তুলে নিয়ে যেতে পারবো? পারবো না, ওটা ওখানে রেখে আসতে হবে, এবং জল ঢুকলে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টস কি হয় আমরা জানি। যদি অফ করেও আসি, যে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টস আমি ইলেকট্রিকটা অফ করে এলাম, তাও যদি জল ঢোকে, ILR এর তো একটা হোল্ড ওভার টাইম আছে। হোল্ড ওভার টাইম কি ছিল স্যার? পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করেনি, বেঁচে গেছে। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য হোল্ড ওভার টাইম? কেউ বলতে পারবে? হোয়াট ইজ দ্য হোল্ড ওভার টাইম? হোল্ড ওভার টাইম ফর ILR তুই জিজ্ঞেস করি, হোল্ড ওভার টাইমটা কি? আরেকবার রিভাইজ করো, দেখো, ঠিক আছে? হোয়াট এভার হোল্ড ওভার টাইম যদি পেরিয়ে যায়, তাহলে আমরা ওটাকে আবার কিভাবে রেস্টিটিউট করব? যাই হোক, water supply, I already told we have to think about alternate water source. Also we can disinfectant water by using chlorine tablets. There are much more ways, and in park is many ways are written: chlorination, recommended level, food safety, how we can prevent the contamination of food, and how to manage the excretas. These are the points, you just go through by it, and if you have any questions on flood or earthquake, you have to think like that. Okay. This is for what is the pre-planning activities done by DHO, that is District Health Officer. Please read those. What has to be done by DHO, that is has to be done by BOMH, and that has to be done by hospital super. Okay. So if you receive those questions, this is the way you will write. That's why I added this slide. Okay. You go through it.
what is to do after a flood, before flood and earthquake, that points are also given. You can add, this is taken from mainly Park and Kadri textbook. So you can actually see for yourself, okay. I do not have, these are self-explanatory only. Now coming to the institutional framework by our Indian government, coming to the NDMA. What is the NDMA? National Disaster Management Authority. It started from December 2005. They have these responsibilities: lay down policies, lay down the policies, lay down guidelines. Just as for central committee, they only make the policies, okay. That is the role of NDMA. How many members? Prime Minister is the chairperson, other members 9 and vice chairperson 1. So 11 members committee, NDMA. And what are their functions? These are the responsibility. You have to write only those if NDMA comes as a short note, okay. These are the state disaster committee. Every state has one of those. Also district. There the chairperson is district collector. For state, the chairperson is our CM. Function are the same, but যত নিচে আসছে তাদেরকে শুধুমাত্র গাইডলাইন লিখলে হচ্ছে না, তাদেরকে প্ল্যানও তৈরি করতে হচ্ছে এবং উপরে রিপোর্ট পাঠাতে হচ্ছে। এই দুটো পয়েন্ট যেন যদি SDMA আসে থাকে যে তাদেরকে রিপোর্ট তৈরি করে উপরে আবার পাঠাতে হয়। NDMA will report to none, but SDMA will report to NDMA. DDMA will report to SDMA. Simple things. And this is if a GMC means Government Medical College এ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি যদি তৈরি করা হয় তাহলে কার কি রোল হবে। ফার্স্টে যে Q&A এটা দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে পাস্ট ইয়ার থেকে যে কোশ্চেন এসে, দেখো ফার্স্ট লং কোশ্চেন, ডিফাইন ডিজাস্টার, হোয়াট আর দ্য কমন ডিজাস্টার ফেসড বাই পিপল ইন ইন্ডিয়া, নেম ওয়ান ন্যাচারাল অ্যান্ড নেম ওয়ান ম্যান-মেড, অ্যাজ এ BOMH of a BPHC located near a coastal area, what preparedness would you have to manage disaster? It was 2023 paper 2, okay. 15 number question, paper 2 এ কতগুলো 15 নাম্বার থাকে তোমাদের? দুটো, তাই তো? 100 নম্বরে 1 was from disaster. Again in 21 there was a question, what is disaster management in relation to recent cyclone in Amphan? Amphan is stated, and this is I did not copy that part. It actually came as in Amphan in your, if you are BOMH or working in a BPHC in a village in South 24 Pargana, the question came like that. What do you mean by disaster and what are the common causes? As a BOMH of cyclone prone block, how will you proceed? In 2012 there was also management aspect. So from 21 যত দিন আসছে the conceptual questions are coming.